Wonderful. Asante DJ. Wakati ambao sasa tuite watu sasa. Kwa magari, wacha niwaende. You're good? Nifanyie favor, patia tila. Mume mix match. Hebu nifanyie favor, patia tila yako wewe mwambie unakamwa. Andikiri wewe tia hota kwa wewe. Ina maseje hindi sio mekreto ya fama. Tule wipo gaiva bata David ma. Tukiugaga ine ni ba tuoka tukaria tukahuna. Mwana ni thekio. Mwana ndio anatudhi kulia karibu. Tuhoje nini mtu ambaye ameketi chini? For that case, funga tu macho tuanze na maombi event ya leo. Gai moja tuga ni thank you ma. Tumetena hilo vitoka haha ma. Tuga ni thank you. Father, we love you. And we thank you even for the self. Thank you DJ. Are mara area. And Anti-Corruption Commission has secured orders from the High Court to seize and sell 4 prime properties located at Kasaine, Nairobi that belong to the former governor of Samburu County, that is Moses Kasaine Lenolkulal. And this is in respect to a judgment of the court where the court has concurred with the Ethics and Anti-Corruption Commission that the former governor acquired over 8 million Kenya shillings illegally from the county government of Samburu, and that is the money that he used to purchase these properties that the court has now found to be proceeds of corruption that are amenable to forfeiture to the state. Delivering that judgment early this week, that was on Wednesday, Lady Justice Maina concurred with the Ethics and Anti-Corruption Commission that payments that are made from contracts that are grounded on illegality are supposed to be forfeited to the government because they constitute proceeds of crime. The judgment by Lady Justice Maina is significant in the sense that for the first time the court has determined that where a contract has been given illegally, the payments that ensue therefrom are proceeds of crime and are supposed to be forfeited to the state, and it doesn't matter whether the contract has been executed. It doesn't matter that the goods have been supplied or the services that are procured illegally rendered. In this particular case for Samburu, the former governor awarded a contract for the supply of fuel to the county government to a company that he owns. By awarding that contract to his own company, the governor contravened the law relating to conflict of interest, and that is why the court found that these payments arise from an illegality and he is not entitled to the same. Therefore, the Commission welcomes this judgment and appreciates that the judgment is significant
to the extent that it will make it difficult for persons engaging in fraudulent procurement to claim the monies that ensue from that engagement with public bodies. The judgment is significant in the fight against corruption and will help the Ethics and Anti-Corruption Commission to tame governors and other state officials who are using their offices to irregularly and unlawfully award contracts to themselves, their family members, associates, and others. Therefore, when the Ethics and Anti-Corruption Commission continues to investigate cases, we will at the same time be proceeding to court to claim any monies that have been made out of an illegal contract. That is the significance of the judgment by Lady Justice Maina. The properties are located in Karen, in Nairobi. The commission is free to at any time commence the process of recovering the monies by selling these properties. In the alternative, if the defendant was to come forth and engage the commission, because we understand that is a matrimonial home, if he pays the money that is due, then that will suffice. Remember, we are not talking about 80 million. 8 million is the cumulative amount of money that was realized from the governor's performance of the contract that he awarded to himself for the supply of fuel to the county government of Samburu. And therefore, the court ordered that in addition to the amount that he received, he pays interest at court rates, and that is from the year 2014 when these transactions took place. EACC is concerned that many state officials in the county governments, including governors, are converting public property to operate as though it was personal property. There are a number of them who are coercing or using students on attachment to register companies that are later introduced in the IFMIS system and later used to fleece public resources from county governments. The other day, the Auditor General released a report, and the report reveals massive wastage of public resources in our county governments. And it is time governors realized that public resources are not personal property. These governors are the chief executive officers of our county governments as per the Constitution. And therefore, they have a responsibility of ensuring that public resources are protected. They have a responsibility of ensuring that public funds are only utilized for the purpose of serving wananchi and delivering services. In the case of the former governor, Lenolkulal, EACC has recovered that property, but it is important to note that the governor is still battling the criminal case at the Anti-Corruption Court. The Anti-Corruption Court has already found him to have a case to answer. He is one of the 9 former governors that are facing cases before court, either under prosecution or for recovery of corruptly acquired property. Many more governors, including sitting and the former governors, have cases that are either under investigations at the Ethics and Anti-Corruption Commission or under review by the Director of Public Prosecutions. Ni kweli kwamba Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi imeshinda kesi katika Mahakama Kuu, ambapo ilikuwa imemshtaki aliyekuwa gavana wa kaunti ya Samburu, Moses Kasaine Lenolkulal. Hii inahusiana na kesi ambapo gavana huyu alikuwa amekiuka sheria na akajiingiza kwa ufisadi, ambapo yeye mwenyewe aliipa kandarasi kampuni yake kinyume cha sheria, ile tunaita conflict of interest, na kupitia kwa tenda hiyo akaweza kuendelea kusupply fuel kwa hiyo county government yake, ambapo alilipwa kima
cha zaidi ya milioni 80. Kwa hivyo tume ya EACC imeshinda kesi hii ambayo iliamuliwa na jaji wa mahakama kuu Esther Maina, na katika uamuzi huu Jaji Maina ameweza kutatua na kutoa uamuzi katika swala moja muhimu sana ambalo litasaidia na kupiga jeki vita dhidi ya ufisadi, na hili ni swala ambalo linahusiana na yale malipo ambayo yanatolewa kwa watu ambao wamepewa kandarasi kinyume cha sheria, lakini hata hivyo wanafanya ile kazi ambayo walikuwa wamepewa kufanya. Uamuzi huu utaongoza vita dhidi ya ufisadi kuelekea mbele kwa upande wa wale ambao wanadai kulipwa baada ya kutekeleza kazi chini ya kandarasi ambayo imepatikana kinyume cha sheria. Kwa mfano, mtu ambaye labda ametumia forged document kupata kandarasi hiyo, inawezekana mtu akawa ameingia kwa conflict of interest kujipatia kandarasi wewe mwenyewe, ama kupatia kandarasi hiyo kwa familia yako, ama watu ambao wana uhusiano nawe kinyume cha sheria na kanuni ambazo zimewekwa. Kwa hivyo uamuzi wa Maina unasema kana kwamba kuanzia leo basi haitakuwa la maana, alitaangaziwa ikiwa kazi umefanya ama hujafanya. Lile la muhimu ni sheria ifuatwe, na yule ambaye atadai malipo kutoka kwa pesa za umma, ikiwa amefanya kazi hiyo kwa misingi ya kandarasi ambayo imepeanwa kinyume cha sheria, basi hafai kulipwa, na koti imeamua kana kwamba malipo hayo yanaweza yakatoliwa na kurejeshwa kwa serikali. Katika kesi hii tume ya EACC sasa ina amri ya mahakama, na wakati wowote ina uwezo na uhuru wa kuuza zile nyumba 4 zikiwemo makazi yake pale Nairobi, na kwa njia nyingine anaweza akalipa zile hela ambazo zinahitajika, na hii ni zaidi ya milioni 80 pamoja na ile interest kuanzia ule mwaka wa 2014 ambapo mambo haya yalitendeka. Tume ya EACC ingependa kuwajulisha magavana kana kwamba zile hela ambazo wamepewa kuchunga, the public funds that are under their care and custody are public property that should not be converted to operate as private property. Magavana wana jukumu la kuchunga zile hela ambazo zinatakiwa kufanyia wananchi kazi, na yule ambaye basi anajihusisha kwa ufisadi, mikakati iko na tume ya EACC pamoja na asasi zile zingine za serikali zitaweza kuwachukulia hatua. Katika kesi hii inayomhusu gavana huyu, kulikuwa na kesi aina 2. Kuna hii kesi ambayo ni civil, ambayo ilikuwa inahusu kutoa ile mali ama kudai yale malipo ambayo aliyapata kinyume cha sheria, na kesi ya pili inahusu jinai ambapo ameshtakiwa katika mahakama ya ufisadi pale Nairobi, ambapo mahakama tayari ishapata kwamba ana kesi ya kujibu, na kesi hizi zote basi zinahusiana na sakata hii. Kwa hivyo tume itaendelea kumaliza zile kesi zingine ambazo zinahusu county. Kwa mfano, kuna zaidi ya magavana 9 ambao wana kesi katika mahakama zetu. Wiki hii peke yake aliyekuwa gavana Kidero kesi yake ilikuwa mahakamani, aliyekuwa gavana Obado pamoja na watoto wake kesi yao pia ilikuwa mahakamani wiki hii. Aliyekuwa gavana wa Kiambu Waititu kesi yake pia ilikuwa mahakamani wiki hii, pamoja na kesi ya mbunge wa Embakasi pale Nairobi, Mheshimiwa Gakuya. Kwa hivyo tume ya EACC itaendelea kukaza kamba kuhakikisha kana kwamba pesa za umma zinabaki mali ya umma ambayo haitageuzwa na kutumiwa kama mali ya watu binafsi.